Okay, okay, not an issue. You can clarify your doubts and then work on it. Finally, you can post. Yes, sir. Thank you, sir. Fine then. Shall we start? I want all of you to close your notebooks, textbooks, everything. Okay. Let me start from the back. You are a new student, right? Okay, fine. Yourself. What did I teach you in the last class? Not there. This dialogue is constant all the time, no? In every class, one or the other student will tell this. Okay, fine. Next. You were also not there. Why? Went out. Then how are you going to catch up with this class? There will be no correlation, right? Recording. Okay. Unfortunately, the recording for the previous class is not there. Yeah, tell me, what did we see in the last class? What's your name? Vaishnav. Tell me, Vaishnav. Up to vapor pressure. Vapor pressure is something that we are seeing from the beginning, right? In all the classes, I use the term vapor pressure. Specific enna pathom? Up to temperature, specifically. Up to temperature. Temperature, is it? You tell me. Sir, we did vapor, like the derivation of total vapor pressure in liquid solutions. And we had like equation 1, P1 is equal to P1 naught Xi1, and P2 is equal to P2 naught Xi2, and with those two equations we derived the equation. Yeah, we have derived. We derived an expression, or we derived an equation for finding P total. Am I right? What is P total? The total pressure of the system. Correct? So, can someone tell me the P total equation? Let me ask Kirti. P total is equal to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into psi 2. Correct? Okay. So, I want Mithun to tell me what is P1 naught and P2 naught. So P1 naught is the initial partial pressure of the solution 1. P2 naught is the final partial pressure of solution 2. Is it? Initial partial pressure, final partial pressure. Did I come and did I derive all that? Huh? P1 naught ingirathu ennathu? Vapor pressure of the pure solvent, right? P2 naught is the vapor pressure of that solute, pure solute, correct? So, here we are not talking about the partial pressures, all right? Don't shake the camera, see it's shaking. Okay, fine. All right, what is psi 2? Mole fraction of what? Solute. The mole fraction of solute, pure solute. Yes, mole fraction of the solute, that is psi 2. Fine. So, you remember the problem that we were doing? Yeah, we were dealing with a problem which includes chloroform and DCM, dichloromethane, right? That mixture we had taken, and you were asked to find what? What you were asked to find? First you were finding the mole fraction. What was the question? In order to find the molality, yes. Okay. So, I think I will read the question for you now, so that you recollect what is given and what you are supposed to find. So, now we will finish this problem, then we will get into the next topic. All right. Yeah. The problem is vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg. Okay. Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2.
What is the first half of the question? What are you supposed to calculate? Vapor pressure of the solution. That's what you are supposed to calculate, right? Once you add DCM into chloroform, what is the vapor pressure that you are supposed to calculate? Correct? How to calculate the vapor pressure? From Raoult's law. Can someone tell me the mathematical expression of Raoult's law? தெரியாதா யாரை கேட்டாலும் தெரியாது. Yeah, tell me. Partial pressure of the gas equals the Henry's Raoult's law, sir. The P1 naught, the total pressure equals the addition of the P1 naught, P total equals P1 naught Xi1 plus இல்லடா இல்லடா P டோட்டலே நம்ம போவேணாம். எஸ் 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 P1 is equal to P1 not into psi1 and P2 is equal to P2 not into psi2. P1 is equal to P1 naught into psi1. சொல்லலாமா அப்படி? Yes, sir. Yes. So, let me write it for you here. According to Raoult's law, P1 is equal to P1 naught into psi1. Correct? Now, in order to find the vapor pressure, right, this is the vapor pressure. In order to find vapor pressure of the first component, நம்ம கிட்ட ரெண்டு component இருக்கு problemல. என்னது? Chloroform and dichloromethane. These are the two components. Correct? If I take first component as CHCl3, that is chloroform, in order to find the vapor pressure of chloroform, what do I need? I need the vapor pressure of the pure solvent, that is P1 naught, and mole fraction psi1. Why are you late? Went home. I saw you 10 minutes back in the main building. You go wherever you want, but 7:15 sharp you will be inside. Got it? You also. Close the door. Close it. Hey, adilla idu close pannda. Okay. So, in order to calculate P1, we need the pure solvent's vapor pressure P1 naught and the mole fraction of this chloroform. Correct? Don't get distracted. Listen here. Now, P1 naught for chloroform is given, right? What is the value? You can refer to your notebooks now. What is the value of P1 naught? 200 mm. Am I right? P1 naught is 200 mm and psi1 we are supposed to find. Psi1 is the mole fraction of chloroform. So, how will you find the mole fraction of chloroform? Psi1 is equal to mass of chloroform divided by total number of moles. Number of moles of solute by total number of moles of solution. அப்படி பண்ணா we will get the mole fraction of chloroform. Correct? Now, did you find that out? I think we stopped here in the last class. Find total number of moles la find out பண்ணிட்டீங்க. Correct? Can you tell me number of moles of chloroform எவ்வளவு வந்துச்சுமா? Tell me, what is the value? Number of moles. How will you find the number of moles? Given mass by molar mass. Given mass இங்க என்னது? Question பாருடா. 25 Yeah, 25.5 is the given mass of chloroform, that divided by the molar mass. How will you find the molar mass for chloroform? Carbon is 12, hydrogen is 1, right? Plus chlorine வந்து 35.5 into 3. So, you will get the molar mass of chloroform. 119.5. Correct. So, 25.5 divided by 119.5. இதுதான் என்னது? Mole fraction கிடையாது, number of moles. Right? I will write n of 1. ஏன்னா 1 represents chloroform. So, அதனால n1 is equal to this. Correct? இது எவ்வளோ வருது? 25.5 divided by 119.5. You are getting 0.213. Correct. 0.213 கிடைக்குது gram per mole. ஓகேவா?
இது number of moles. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Psi1 mole fraction of chloroform is number of moles of chloroform divided by total number of moles. இப்போ total number of moles நம்மளுக்கு வேணும்னா we have to find the number of moles of DCM also. Then only we can add it to find the total number of moles. Am I right? Did you all find the number of moles of DCM? எவ்வளோமா? சரி step wise சொல்லுங்க. N2 is equal to DCM ஓட number of moles. Given mass என்னது? 40 grams. Divided by DCM ஓட molecular mass? DCM ஓட formula என்ன? Dichloro Cl2. So 12 plus hydrogen 1 into 2 plus 35.5 into 2. எவ்வளோ வருது? 85 grams, correct. 85. So number of moles ஓட value simplify பண்ணா 0.47. 0.47 gram per mole. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு N1 N2 கிடச்சிருச்சு. இப்போ Psi1 is equal to N1 by N1 plus N2. Correct? Number of moles of chloroform divided by number of moles of chloroform plus number of moles of dichloromethane. அப்போ இதை substitute பண்ணு. N1 value என்ன? 0.213 divided by 0.213 plus 0.47. Yeah. Now what do you get? Psi1 value சொல்லு பார்க்கலாம். Mole fraction of chloroform. Chloroform. You can do, if you want, you can find the mole fraction of DCM, and from that you can find the mole fraction of chloroform. Anyhow you can do. Mole fraction of chloroform is 0.312. 0.312. This is the mole fraction of chloroform. 1 is representing chloroform. So you got the mole fraction of chloroform. Now if you want the mole fraction of DCM, what will you do? Psi2 is equal to 1 minus Psi1, which is 1 minus 0.312. எவ்வளோ வருது? 683. 1 minute. 0.683. என்னடா? Sir, for N1 and N2, why did you use the unit grams per mole? Should it be only one? Only? Mole. ಇಲ್ಲ, just given mass by molar mass, no? So given mass is gram, right? So I wrote gram. Okay. You can just say moles also. If you want to write the unit, you can write it like this. 88 வருதா? எதுக்குமா? Yes, DCM 0.688. Sorry. Are you clear till this? Yeah. என்ன பண்ணிருக்கோம்? We have just found the mole fraction of both, that is DCM and chloroform. Correct? Now we will be finding the another P total. Correct? What is the result? அன்னைக்கு P total derivation பண்ணோம் இல்லையா? P total is equal to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into Psi2. இப்போ we have the value for P1 naught, we have for P2 naught, we have for Psi2. எல்லாத்தையும் substitute பண்ணிடலாமா? Substitute பண்ணா P total கிடைக்கும். Substitute and tell me. P1 naught is 200 ஆமா? 200 plus P2 naught எவ்வளோ? 415. 415 minus 200 into Psi2 value 0.688. So what is the P total? 347.9 mm Hg. 347.9 mm Hg. This is P total. Any doubts still here? Online? No, sir. Why Harvish and Deva, you have switched off your video? Any issue? Okay, some Deva has messaged.
All right, granted. What about Harvish? Any communication? Harvish, you can even text there. Fine, children. So now we have found out P total, right? Next, what are we supposed to find? Second part of the problem, and look at the question. Yes, mole fractions of each component in vapor phase. So please underline the word vapor phase. Okay, உடனே மோல் ஃப்ராக்ஷன் தானேனா அதுதான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டோமே ஈச் காம்பனண்ட் அப்படின்னு நீ நினைக்கக்கூடாது. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மோல் ஃப்ராக்ஷன் இன் வேப்பர் ஃபேஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் that in the system, you know, where you have the solvent and the solute, I told you that the vapor part of the solvent will be in equilibrium with the liquid solvent. Similarly, vapor part of the solute also will be in equilibrium with the solute. Liquid தானே, ஸோ இது ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குது. இப்போது mole fraction of a component in vapor phase-க்கு there was a relation that I told you to remember. Do you all remember that? P1 is equal to Y1. Yes. So in general we can say Pi is equal to, one second, shall I erase this? Okay. Pi is equal to Yi into P total, right? Now we want Pi, that is Pi க்கு பதிலா இங்க நான் P1 எழுதிக்கலாமா, first component second component. P1 is equal to P1 naught into psi 1, இதுதானே according to Raoult's law, right? Now P1 naught க்கு value என்னமா, 200, correct, into psi 1 value என்ன, 0.312. ஸோ இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், P1 கிடைக்கும். பண்ணி சொல்லு என்ன வருதுன்னு. Tiano students you are here? Yes, 2 of them now. While going 3, I think 3 இருக்கு. While going collected. Yeah, tell me. What is P1? Simple multiplication. What are you all doing? Do it. 200 into 0.312. Value என்ன 62.4. Correct தானே? 62.4 mmHg. Okay. Now what about P2? P2 is equal to P2 naught into psi 2. So what is P2 naught? 415. 415 into x2 psi 2 எவ்வளோ 0.688. இதுக்கு என்ன வருது? Substitute and tell me. I want the answer from you. You guys are doing online? Do the problem along with me. Two 285.5. That is correct. So நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கிடைச்சிருச்சு? P1 and P2 கிடைச்சிருச்சு. Now using now this formula, correct? Pi is equal to, I want all of you to listen here. Pi is equal to Yi into P total, right? Where Pi is the vapor pressure of that component and Yi is the mole fraction in vapor phase. Yi. P total is total pressure, that you know. Correct? இப்போ நம்மளுக்கு எது வேணும்? We need to find Yi. Right? Therefore, from this relation, Pi is equal to Yi into P total.
if I want yi, what should I do? Pi by P total. ஏன்னா உனக்கு PI வேல்யூவும் தெரியும் P total வேல்யூவும் தெரியும். If you just divide, you will get yi. So come on now, that implies y1, அதாவது first component ஓட mole fraction, that is equal to what? PI value என்ன? 62.4 divided by P total value 347.9, correctா? 347.9, அதுதான் P total value இங்க இருக்கு பார். Yeah, what do you get? Tell me y1 now. I hope all of you are working. I'll be checking your notebooks now. I'm coming to your place. Saravanan, are you getting Saravanan? Is it the first class for you? Have I seen you already? No, right? Unmute yourself, please. Yes, sir. Yeah, this is the first class for you? Yes, sir. Okay, which school you're from? I'm from Blessing, sir. All right. Fine. So please look at the recordings already. I think few lectures have been completed. Okay, look at the recordings, and if you have any doubts, contact me. Okay. Shaktivel, Anshul, you're working? Yes, sir. Fine. So tell me, children, yi value? Sir, I got 0.17. 0.17. 1 kapra enna, why do you stop with 1? Why don't you go after point? I told you I need minimum 2 to 3 values. Maximum 4 value எடுக்கணும், at least 2 ஆது சொல்லு. 17. 5 னா அப்புறம் round off பண்ணா 18 ன்னு வெச்சுக்கலாமா? 0.18. y1 is 0.18. What is y1? Tell me what is y1? Not the value. What does that indicate? Vapor pressure. Mole fraction in the vapor phase. Abdina, theoretically, all of you listen to me, those who are online. I want to add a point over here. See, mole fraction at the vapor phase abdina enna artham? And the particular solvent or solute vaporize agudilla, vapors are form agudilla, அதோட concentration vapor phase la அதோட mole fraction என்ன, அதை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ல we have two solvents, or one is the solvent, other one is the solute. You can take chloroform as the solvent and DCM as the solute, whatever, because it is liquid, right? இப்போ இந்த ரெண்டுத்துல எதுக்கு vapor phase, நல்லா கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோ, ஃபோக்கஸ் பண்ணினா தான் உனக்கு கொஸ்டின் புரியும். We have chloroform and DCM. இந்த ரெண்டுத்துல எது நல்லா வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகுதோ, எது ஈஸியாக வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகுதோ, அதை என்ன சொல்லலாம்? வாலட்டைல் காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாமா, நான் வாலட்டைல் காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாம்? I didn't. No. Now my question is not whether chloroform is more volatile or DCM is more volatile. That I will come to the next part. Now I am asking, the component that becomes vapor more easily is said to be volatile or non-volatile? Volatile. Correct? Right. Fine. So just stay in that point. Now we will go further. We need what? Y2 we need. Y1 தான் calculate பண்ணிருக்கோம். Please calculate Y2 the same way and tell me what is the answer. Yeah. 1 minus 0.18, you get y2. Okay, what do you get? You get y2. Yeah, what do you get? What's the answer? 0.8. 0.82 you get. Y2 is equal to 0.82. Right? I told you 1 represents chloroform and 2 represents another DCM. Correct? சரி, இப்போ இந்த வேல்யூஸ் பாரு, எது ரொம்ப ஈஸியா வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகுது? DCM 0.1 இங்க 0.8. So DCM forms vapor, more of vapors. That means DCM is more volatile. Right? This is the end of the problem. Clear to you all? Make a note.
and I want you to write the conclusion saying DCM is more volatile because its YI value is 0.82, which is greater than the YI of chloroform. Clear? Make a note quick. What is that? என்னது அது? அதனால தான் லேட் ஆயிடுச்சு. Let me mark your attendance. Abhinaya, absent. Aditya Raj, Anshul. Online students, please tell me your attendance. Anshul is there? Yes, sir. Yes. Farzana, Harvish. Harvish is there, no? Present, sir. Yeah. Present. Then Kavya, Kirti is there. Yeah. Another Kirti. There are two Kirtis, right? The other Kirti is here? No. Absent. Leia, Yes, sir. Devdarshan. That Dev. Yeah. Niranjan, Pavitra. Pavitra, yeah. Online, yes. Pratap is present. Akshaya. Mithun, online, right? Mithun. Sir. Yeah. Shaktivel. Present, sir. Saravana. Yes, sir. Yeah. Sharan Ram. Shweta. Shweta Shinde. Vaishnav. Varshita Shri. Where is Varshita? Absent. No, not here. Varshita online also. Okay, fine. Yash. Yuvashri, yes. Anybody's name I have not called out, both offline and online? Okay, just give me a moment. Just a minute. I will note down your names. Yeah. Tell me your name. Spell it. B A, yeah. D. D I. Okay. Dishita. Next, raise your hand. What's your name? B A D H R I. Okay. Next. Spell it. M R I T Y U N. T Y U N. J O M R I T U. Cherry. If you're here, you can give your names later and go.
Anybody online? Have I called all your names who are present online? Okay, then it's done. Those who are present offline will give your names later and then leave the class if your name is not called. Okay, let me not waste time on this because I have a lot to do. Fine, so you have done this problem. Shall we go to the next, children? Next topic that we are going to discuss is again, you know, lowering of vapor pressure. We have already seen this lowering of vapor pressure பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம் கரெக்ட்டா. Vapor pressure எப்படி lower ஆகுது அப்படினு சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு. சொல்லியிருக்கேனா? எப்படி ஆகுது? Let us consider two you know, liquid solutions, binary solution. இப்போ சொல்லு, எப்படி vapor pressure இதாகுது? Yeah. Correct. So இங்க ஒரு liquid நம்ம solvent னு எடுத்துக்கிறோம், இன்னொரு liquid நம்ம solute னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ when that is non volatile, you know, you see that it will lower the vapor pressure. ஏன் lower பண்ணுது? solvent தனியா இருக்கும்போது solvent வந்து solvent vapors ஆ form ஆகும். இப்போ நான் ஒரு non volatile solute add பண்ணனா அந்த solute போய் block பண்ணும் அந்த surface, so that solvent molecules cannot easily vaporize. அப்ப naturally vapor pressure வந்து decrease தான் ஆகும். கரெக்ட்டா? That is called lowering of vapor pressure. Correct? That can be taken as delta P1. Delta P1. P1 na enna? Vapor pressure of one component. Delta P1 அப்படினா pure component க்கும் solution க்கும் இருக்கிற அந்த change in vapor pressure தான் delta P1. That can be given as P1 naught minus P1. P1 naught is what? For the pure solvent. P1 is the vapor pressure of solution. அப்ப அந்த change தான் நம்ம delta P1 னு சொல்லலாம். கரெக்ட்டா? Delta P1 is equal to P1 minus P1 naught minus P1. இப்போ we know from Raoult's law that P1 is equal to P1 naught into psi 1. அப்ப அதை இங்க substitute பண்ணிடலாமா? You can substitute the value for P1 here. Once you substitute, you see that P1 naught is the common term in both. So what we'll do, we'll take it common. P1 naught a common எடுத்துட்டா 1 minus psi 1 is equal to what? Delta P1 அப்படின்னு வந்துரும். Correct தானே? Yes. Now this 1 minus psi 1 can be written as, we know that psi 1 plus psi 2 is equal to 1. Therefore 1 minus psi 1 is equal to psi 2. அப்ப இங்க நான் psi 2 substitute பண்ணிக்கலாமா? So இந்த equation என்ன ஆகும்? Delta P1 is equal to psi 2 into P1 naught. Correcta? Now I will just write delta P1 divided by P1 naught. இந்த P1 naught நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேனா என்ன? Delta P1 divided by P1 naught. That is equal to P1 naught minus P1 divided by P1 naught. We arrive at this result, which is equal to psi 2. We come to this result. Now I want you to take down this small derivation. Just write lowering of vapor pressure and take these steps alone. இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? delta P1 இங்க இருக்கு. We are just dividing it by P1 naught. Delta P1 divided by P1 naught. Correct?
வந்துச்சா? இல்லை இல்லை மேபி இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, பரவாயில்ல. எனிஹவ் நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கிளாஸ்க்கும் இதே கொஷின் பேப்பர் தான் வரும். we can clarify that. ஓகேவா? இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை? யா, shall I go to the next? just a minute. யாரு? make it fast. Shall I proceed to the next? Okay. Now see, we got the expression from the previous equation, p1 naught minus p1 by p1 naught is equal to psi 2 னு வந்துச்சா? Is equal to psi 2. Psi 2 ங்கிறது என்ன? mole fraction of 2 second component, which is n2 by n1 plus n2. அப்படி எழுதலாமாடா? இங்க பாரு, p1 naught minus p1 by p1 naught is equal to psi 2 னு வந்திருக்கு. அதில் இருந்து psi 2 நம்ம n2 by n1 plus n2 னு எழுதலாம். கரெக்ட் தானே? ரைட். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? this n2, n2ங்கிறது என்ன? n2 is number of moles of solute, n1 is number of moles of solvent. Every time 1 is solvent ன்னு நீ வச்சுக்கோ, 2 is solute. ஏன்னா first you are taking solvent, second you are adding solute. அப்படி நீ ரிலேட் பண்ணிக்கோ, சரியா? So now when you compare the number of moles of solvent and number of moles of solute, you see that number of moles of solute is very very small compared to number of moles of solvent. அதனால நம்ம denominator termல இருந்து இந்த n2 வை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம், for just to make the problem easy, working out கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் ரொம்ப கம்மியாக நெக்லிஜிபிளாக இருக்கிறனால தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம், சரியா? So n2 can be taken out. So this expression now becomes p1 naught minus p1 by p1 naught is equal to n2 by n1. நியூமரேட்டரில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அங்கே வந்து கம்பேரிசன் இருக்கா? நியூமரேட்டரில் we have only n2. இப்போ அதையும் எடுத்துட்டா அப்புறம் we cannot do. ஆமாம் ஆமாம்மா, it can be, it can be. No, 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 no. No need. See here, n2 is present in the numerator, that we cannot do anything because அங்கே கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு n1 அங்கே நியூமரேட்டரில் இல்லை, கரெக்டா? கீழே ஏன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா n1க்கு n2 ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால it doesn't make a big change. ஓகே, அதனால தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ திஸ் வில் சேஞ்ச் as p1 naught minus p1 by p1 naught is equal to n2 by n1, where n2 is the number of moles of solute and n1 is the number of moles of solvent. இப்போ number of moles of solute எப்படி சொல்லலாம்? How can you write the number of moles? Given mass by molar mass. Given mass, that is W2 by W1 into M1 by M2. Okay. So what is this M1, M2 and all? M1 is the molecular mass of solvent, M2 is the molecular mass of solute. எப்போவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 1 solvent, 2 solute. ஸோ டபிள்யூக்கு கீழே 1 இருந்தாலும் எம்முக்கு கீழே 1 இருந்தாலும் அதை எதை டினோட் பண்ணுது? சால்வெண்ட்டை தான் டினோட் பண்ணுது. ஸோ W1 and M1 are the given mass and molecular mass of the solvent. W2 and M2 are the given mass and molecular mass of the solute. Got it? From this, if you want to calculate the molecular mass of solute, that is M2, மற்ற எல்லா வேல்யூஸும் உனக்கு தெரிஞ்சிடும், கொடுத்துருவாங்க கொஷனில். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? M2 மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு you can take the rest the other side and finish the problem. Okay. Now I want you to take this down. This is the final equation. Take it. What is the main motto of this concept? Main motto of this, Why we are finding the lower of the relative vapor? because that's a phenomenon that is taking place, so we are finding it, we are understanding it. Like we are finding it in this example before the problem why it is possible. That is the concentration in vapor phase. Amma. It adds some logic in it. Now here Why there is no logic? You have a solvent, liquid solvent, and you have a liquid solute. Now when I am adding that liquid solute to liquid solvent, initially whatever was the pressure, now the pressure has decreased. அப்போ அந்த relative lowering of vapor pressure நம்ம அங்கே find பண்ணலாம். This lowering of vapor pressure is proportional to molality with Raoult's law. அப்போ அந்த molality, mole fraction, I'm sorry.
மோல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு அது ப்ரொபோஷனல். அப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து இதை நம்ம ஃபைனலி இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அ சொல்யூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நீ ஆட் பண்ண சொல்யூட்டோட மாலிகுலர் மாஸ் உனக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? If you know the details of what is the relative lowering of vapor pressure and what is the given mass of solute, solvent and molecular mass of solvent, from that all these values you can find out m2. அதை மட்டும் left hand side வச்சு மற்றது எல்லாத்தையும் right hand side கொண்டு போயிடு. Okay, noted. Shall we go to the next? Note down in pen, don't use pencil. Did we see elevation of boiling point in the last class? Before class பார்த்தோம் elevation of boiling point. இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்? Depression of freezing point பார்த்துட்டோமா? இன்னும் பார்க்கல. That we will see today. We will be learning depression of freezing point, then osmosis. What is osmosis? What is reverse osmosis? Then finally we have Van 't Hoff factor. So அதோட இந்த சாப்டரே முடிஞ்சு. Maximum this class இல்லை இன்னும் ஒரு class maximum. அதோட இந்த chapter will be over. Okay. Shall I go to the next? Yes. Now we are going to see what is depression of freezing point. Correct? Freezing point அப்படின்னா என்னது? ஒரு liquid எப்போ freeze ஆகுமோ அதை தான் என்ன சொல்லுவோம்? Freezing point னு சொல்லுவோம். அப்படி தானே? Correct? Now imagine you have a solvent, pure solvent. Okay, அந்த solvent-ஓட freezing point நம்ம record பண்ணுறோம். ஒரு particular temperature-ல அது freeze ஆகுது. So let me take that as TF naught. Freezing point temperature of a pure solvent is taken as TF naught. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இப்போ what am I doing? I am adding some solute to this solvent. Solute நான் add பண்ணோன்னா நான் freezing point record திரும்ப அதே experiment, just doing it so that I record the freezing point of the solution. அதை record பண்ணும்போது அந்த value what I got is depressed. கிடைச்ச வேல்யூவை விட என்ன இருக்குது? கம்மியாக இருக்குது. அப்படி தானே? ஸோ கம்மியாகவே எனக்கு அது ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஆல்ரெடி இருந்த வேல்யூ விட கம்மியாக. தட் இஸ் யோர் TF. ஸோ இந்த கிராஃப் பாரு, இந்த மாடல் கிராஃப் இஸ் between temperature on x-axis in Kelvin and vapor pressure on the y-axis. This is 0. இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா? ஸோ லிக்விட் சால்வெண்ட்டோட பியோர் சால்வெண்ட்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் TF நாட், சொல்யூஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் TF. ஸோ என்ன இருக்குது? 0க்கு பக்கத்தில் அப்ரோச் ஆகிருக்கு. ரைட். இப்போ this is called depression of freezing point. That is the meaning of the term depression of freezing point. Actually freeze ஆகிற பாயிண்ட்டை விட இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ரெஸ் ஆகிருக்கு. That is the meaning. Now இதுக்கும் அந்த elevation of boiling பாயிண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரெண்டோட ஃபார்முலாவும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும். ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் அங்கே மாறும். elevation of boiling point பார்த்தோமா அந்த ஃபார்முலாலாம்? You remember delta TB is proportional to molality அப்படின்னு பார்த்து delta TB is equal to KB into அப்படின்னு ஒரு molality formula பார்த்தோம் இல்லையா? Same way here, instead of delta TB, here we have delta TF. Delta TF na என்னது? The change in freezing point. Delta TF naught minus delta TF is nothing, TF naught minus TF is your delta TF. Understood what is delta TF? TF naught ல இருந்து TF நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் என்னது? delta TF ன்னு எடுக்கலாம். அதுதான் என்னது? depression of freezing point. Now we know that delta TF is proportional to molality. எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த சேஞ்ச், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கு? மொலாலிட்டிக்கு. ஸ்மால் எம், இட்ஸ் நாட் மொலாரிட்டி. ஓகே, ஸ்மால் எம்க்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்குது. கரெக்டாக? இப்போ அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிளை நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு ஆட் அ கான்ஸ்டன்ட் which is KF, which is known as cryoscopic constant in this case, but in elevation of boiling point we call it as ebullioscopic constant. Correct? Okay va? இதை நம்ம cryoscopic constant னு சொல்லலாம்.
இல்ல மொலால் டிப்ரெஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம், freezing point constant சொல்லலாம். You have different names. All right, now let us see. Sir, I have a question in the graph. Sure, I'll answer to that. Let me finish it, then we'll answer. Okay, now see, molality can be written as molality formula and a number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. In kilograms. In kilograms. அதுதான். So that is what is this W2 by W1 into M2 1000ங்கிறது என்ன, அந்த கிலோகிராம் கன்வர்ஷனுக்காக கிராமில் இருந்தால் that conversion is this. Now we can say delta TF is equal to KF into W2 by W1 into 1000 by M2. இங்கே W2னா என்ன, given weight of solute, இது weight of solvent, M2 molecular mass of solute. இந்த 1000ங்கிறது அந்த conversion factor 1000. Okay, then from this if you want M2, just take M2 here and delta TF will go to the denominator. You will be mostly asked to find the molecular mass of the solute. Usually இதில் ப்ராப்ளம் வரும்போது molecular mass of solute கேட்பாங்க. KF வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட், அது கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்க. மற்றது எல்லாமே உனக்கு கொஷினில் given mass of solute solvent எல்லாமே கொடுத்துரும். அப்போ W2 கிடச்சிரும், W1 கிடச்சிரும், KF வேல்யூ கிடச்சிரும். அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அழகாக M2 கிடச்சிரும். அவ்வளோ சிம்பிள் தான். இதை வச்சு ப்ராப்ளம்லாம் காம்ப்ளிகேட்டடே கிடையாது. அந்த ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணால் போதும். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன். நவ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் மச் நெசசரி, பட் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு நோ KF அண்ட் KB எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. அந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல, கிரையோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் KF அண்ட் எபிலியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் KB. ஸோ ஹவு ஹாவ் தே கால்குலேட்டட் இட் அப்படின்னா, that is KF is equal to R into M1 into TF square divided by 1000 into delta H of fusion. Rங்கிறது என்ன, gas constant 8.314 யூஸ் பண்ணலாம், மற்ற வேல்யூஸும் இருக்குது, பட் இன் ஜூல்ஸ் இதை வச்சுக்கோம். இன்ட்டு M1ங்கிறது என்ன, molecular mass of solvent. 1ங்கிறது solvent. ஏன்னா KFக்கு don't even think of solute here because KF is dealing with pure solvent, அதோட கான்ஸ்டன்ட். அப்போ சால்வெண்ட்டோட molecular mass தானே அது, into TF freezing point of that solvent, அதோட ஸ்கொயர் டிவைட் பை 1000 into delta H of fusion. இப்போ தான் 11th தெர்மோடைனமிக்ஸை நம்ம இங்கே கோரிலேட் பண்ண போகிறோம். யாருக்கெல்லாம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குமா? ஓகே, ஃபைன், நைஸ். இங்கே உனக்கும் பிடிக்குமா? ஓகே, அப்போ என்டையர் கிளாஸில் ஒரு 2 பேருக்கு தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பிடிக்குது. ஃபைன். சிலவங்க நான் நினைக்கிறாங்க தெர்மோடைனமிக்ஸ் எல்லாம் பிடிக்குதுன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி. few of you here are, your mind voice I can hear. Thermodynamics கொஞ்சம் ஒரு ட்ரையான ஒரு ஏரியா தான். Still it is not as interesting as organic chemistry, and even few may think ஐயோ ஆர்கானிக்கு தெர்மோடைனமிக்ஸே பரவாயில்ல அப்படின்னு. However, fine. Now what I wanted to tell you is about delta H of fusion. So let me ask you, what's your name? Yogit. Tell me, Yogit, what do you understand by the term delta H of fusion? Sir, it is the enthalpy required, change in enthalpy where the given substance is changing from a Fuse ஆகறக்கு லிக்விட்ல இருந்து சாலிடா, ஓகே, வாட் எவர். ஸோ அந்த டிரான்சிஷனுக்கு, அந்த ஃபியூஷனுக்கு தேவையான ஹீட் கண்டென்ட் ஆர் ஹீட் எனர்ஜி, தட் இஸ் யோர் டெல்டா ஹெச் ஆஃப் ஃபியூஷன். கரெக்ட். ஏன்னா ஃப்ரீசிங்னா என்ன, லிக்விட் டு சாலிட். ஸோ லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது, லிக்விடாக இருக்குது அந்த மாலிக்யூல். இப்போ வாட்டரே எடுத்துக்கோ, வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், லிக்விடாக இருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஹீட் சேஞ்ச் நடந்திருக்குமா, அதுதான் டெல்டா ஹெச் ஆஃப் ஃபியூஷன். சரியா? அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது, KB is equal to R into same thing, R gas constant into M1 molecular mass of solvent into TB square. என்னது, அந்த டெம்பரேச்சர் எக்ஸாக்டாக வாட் எவர் இஸ் த டெம்பரேச்சர், இங்கே TF மாதிரி அங்கே TB divided by 1000 into delta H of vaporization. Similarly, இப்போ நம்ம ஃப்ரீசிங்க்கு பார்த்தோம்னா delta H of fusion, அதே மாதிரி delta H of vaporization, how much heat is required for that liquid to get vaporized.
கரெக்ட். அந்த டெஃபினேஷன்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் தெர்மோடைனமிக்ஸில். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகேவா? Clear with this? Right. And you had a question in the graph. What is it? Yes, sir. For the line in the frozen solvent, if it's frozen, why isn't vapor pressure 0? If it is frozen, Why isn't vapor pressure 0? that's what we are saying. No, just even before some time I told you, it is always, even though it is frozen, solidக்கும் and the vaporsக்கும் ஒரு equilibrium இருக்குல்ல. There is a equilibrium that is established between the solid and the vapors. So there will definitely be the vapor pressure there. Come to the point that we were discussing initially. When you freeze this solvent, initially the liquid solvent இருக்கும்போது வேப்பர் ஆகுது, அதுக்கு ஒரு வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்குது. இப்போ அந்த சால்வெண்ட் என்ன ஆகுது? ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. டோன்ட் திங்க் என்டையராக அந்த உள்ளே இருக்கிற எல்லா மாலிக்யூலுமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஃப்ரீசிங் ஸ்லோவாக தானே நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ஃப்ரீஸ் ஆக ஆக ஸ்டில் யூ கேன் சி தட் த வேப்பர் ப்ரெஷர், வேப்பருங்கிறது அங்கே சுத்தமாக இல்லாமல் இல்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேப்பர்ஸ் இருக்குது. அப்படியே போக போக ஃப்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது? வேப்பர் கம்மியாயிட்டே வருது. ஸோ தேர் இஸ் அ ஈக்குலிபிரியம் பிட்வீன் the vapor and the solid that has freezed. Adanala there is vapor pressure. All of you understood? Yeah? Fine. So shall we go to the next, or did you copy this, children? Please take down this formula. Here I want you to take this model graph along with this delta TF is proportional to m, that is delta TF is equal to kf into m. Adukapram I will to show you the molality formula. Illa if you know, you can write it by yourself. I want you to go home and read the textbook. Can you see here yourself? I forgot your Niranjan, right? So see here. The freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. Can you change the page? Just a minute, people are copying here, I will change. Copied. ஒரு மாடல் கிராஃப் ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன், அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ நேரம்? I'll move to the next. Now copy this down. You will copy only this, whatever I say. That is more than enough. See here, delta TF is equal to இந்த ஃபார்முலா அப்புறம் m2 இந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, இது மட்டும் போதும். Copied. I'll go to the next.
Okay. So here you can see for each solvent they have mentioned the boiling point, along with that you have the ebullioscopic constant value. அதே மாதிரி அந்த சால்வெண்ட்டோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்கு, அதோட கிரையோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து உனக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ நீட் நாட் மெமரைஸ் ஆல் தட். வி saw how they found KF and KB, ரைட்? இப்போ ப்ரீவியஸாக ஒரு ரிலேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ யூஸிங் தட் ஃபார்முலா all these literature values already அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்க வேல்யூஸ் நமக்கு இருக்கு. We will be using this for problems, right? Now we go to the next topic, that is osmosis. I think you must have heard this term. You are familiar with osmosis, correct? You must have done some experiments even in your lower classes. Osmosis using potato or grapes or something. Yeah, that's correct. Potato, yeah, you must have done all this. So osmosis அப்படினா என்ன? Simply speaking, osmosis is when the solvent molecule, pure solvent molecules travel towards the solution through a semi-permeable membrane. And the semi-permeable membrane na enna? That membrane will have pores. It is porous. அப்படினா என்ன? மைக்ரோ சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதில் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது those pores are helpful in allowing the solvent molecules to pass through, and it will not allow the bigger solute molecules. ஏன்னா அதோட சைஸே அதுதான், ஏன்னா அதோட பர்பஸே அதுதான். Now you should not say, sir, then we will increase the size of the semi-permeable membrane. No, then it doesn't serve the purpose, correct? The purpose is to send only the solvent molecules through the semi-permeable membrane to the solution compartment, correct? So this process is called osmosis. இன்னொரு வகையில் எப்படி சொல்லலாம் osmosis? The movement of molecules from dilute solution to concentrated solution, or lower concentration to higher concentration nu சொல்லுவோம். Or you can use dilute solution, and the word use பண்ணிட்டு you can write the definition. It means the same. Lower concentration is nothing but dilute. All right. Now look at this experiment. You have the solvent in the beaker, then you have a compartment like a capillary, and here you have a semi-permeable membrane which is made up of usually pig's bladder or even vegetable, some layers of it can be used as a semi-permeable membrane. ஓகே, அது இல்லாமல் செலோஃபேன் அப்படின்லாம் கமர்ஷியலி அவைலபிளும் இருக்குது. நம்ம லேபில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் தோஸ் டேஸ் தே வேர் யூஸிங் பிக்ஸ் பிளாடர் அண்ட் ஆல் தட். ஏன்னா அப்போல்லாம் கமர்ஷியலாக அவைலபிளாக இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் நவ டேஸ் வி ஹாவ் செலோஃபேன் பேஸ்ட் semi-permeable membranes. So directly we'll use that. அந்த semi-permeable membrane இங்கே இருக்குது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, you see that initially இதில் ஒரு வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகிருக்குமா? இது ஒரு சொல்யூஷன். இன்சைட் யூ ஹாவ் அ சொல்யூட் ஆல்சோ. சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ரெண்டுமே இருக்குது இதில். இது ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. இப்போது இந்த செமிபெர்மியபிள் மெம்பரேனை வச்சுருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுது? சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் அந்த SPM வழியாக, செமிபெர்மியபிள் மெம்பரேன் என்ன சொல்லலாம் ஷார்ட் ஃபார்மில்? SPM. So via the SPM the solvent molecules are getting inside, correct? அப்படி உள்ள போகும்போது என்ன ஆகும்? நேச்சுரலி ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டுக்கு அந்த சொல்யூஷன் ரைஸ் ஆகுமா? இனிஷியல் லெவல் அண்ட் ஃபைனல் லெவல் மார்க் பண்ணிக்கலாமா? ஏன்னா உள்ள சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நேச்சுரலாக, கரெக்ட்? நவ் வி கம் டு ஆஸ்மாட்டிக் pressure next. Osmosis na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். Osmosis na என்ன? Traveling of solvent molecules to the higher, through the semi-permeable membranes to the higher concentration. அதுதான் osmosis. இப்போ next நம்ம பார்க்க போகிறது osmotic pressure. In order to understand osmotic pressure, let me consider this system. Here you have a beaker in which you have only pure solvent, okay, and here you have a solution. And now these two are connected through a bridge, and that bridge consists of a semi-permeable membrane. Okay va? இப்போ என்ன நடக்குது? As usual osmosis will take place. From where? Solvent to
solution side. அப்போ இங்கே solventலேருந்து என்ன ஆகுது, water molecules or whatever solvent you have taken, that will travel through the semi-permeable membrane and it will come over here. Correct? Now இது எவ்வளோ நேரத்துக்கு நடக்கும் அப்படின்னா, அது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும், அந்த solvent வந்துட்டே இருக்கும் until the external pressure that you apply on the solution side, that we are applying. What are we doing? We are applying some external pressure on the solution side. When this pressure equalizes with the pressure of this, அப்போ என்ன ஆகும், osmosis will stop. At that point osmosis will stop, and that is called the osmotic pressure of the solution. Okay, osmotic pressure of the solution can be given by pi. You have a formula, pi is equal to C into RT. Okay, C is concentration, R என்னது R, gas constant, T temperature in Kelvin. All right, so concentration how can we write, number of moles N of A by volume எழுதலாமா, number of moles of solute in given volume, that is the concentration இல்ல, into R into T. Pi is equal to what, concentration into R into T, and the concentration we have just expanded and written as number of moles of solute per volume of solution into R into T. எப்படி எழுதிருக்கலாம் இல்லையா. இதிலிருந்து further pi is equal to this, pi is equal to N of A by V into RT. Therefore pi into V is equal to number of moles of solute into R into T, and the V நான் என்ன பண்ணிட்டேன், I just taken it to the other side. Got it? So இந்த osmosis-ஐ நம்ம எங்கெல்லாம் observe பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும், grapesல that experiment, potatoல experiment பண்ணியிருப்போம், அது இல்லாமல் mango வந்து you know you must have come across all these things. If you are, I don't think now people are doing, pickles பண்ணும் போதெல்லாம் mango என்ன பண்ணுவாங்க, they will just put it in brine solution. What is brine? Salt, NaCl, aqueous solution of NaCl. அப்படிதானே. So அப்போ மேங்கோவை உள்ளே போட்டால் aqueous solution of NaCl என்ன ஆகும், it will start to shrink. Correct? Similarly you have this blood cells. Blood cells, if they put it in 0.9% mass by volume percentage of NaCl solution, அது என்னது, saline சொல்லலாம், அந்த 0.9% அந்த வாட்டரில் NaCl சொல்யூஷன் போடும்போது என்ன ஆகுது, அந்த பிளட் செல்லிருந்து வாட்டர் ஃபுல்லாக வெளியில் எடுக்கும். எப்போ, இஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் மோர் தென் 0.9%, அதுதான் நம்ம ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூ ஹாவ் 3 kinds of solution, hypertonic, hypotonic and isotonic. ஐசோடோனிக்னா ரெண்டோட ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஐசோடோனிக். ஹைப்பர்டோனிக்னா அந்த பிளட் செல்லில், அந்த ரெட் பிளட் செல்லில் உள்ளே என்ன இருக்குது, வாட்டர் இருக்குல்ல, வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும்ல செல்லில். ஸோ அதுவும் when you place those blood cells in NaCl aqueous solution, what happens, if it is more than 0.9% mass by volume percent, அந்த கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளட் செல் என்ன ஆகும், ஷ்ரிங்க் ஆயிரும், உள்ளே இருக்க வாட்டரெல்லாம் வெளியில் போய் அது ஷ்ரிங்க் ஆயிரும். இப்போ அந்த 0.9%ங்கிற வேல்யூக்கு கம்மியாக இருந்தால் இட் இஸ் கால்ட் ஹைப்போடோனிக். அப்போது செல்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ஸ்வெல். ஓகே, அப்போ நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன்ல சலைன் வாட்டர்லாம், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹவ் நோட்டிஸ்ட், எப்போவுமே ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ ஒரு அன்கான்ஷியஸாக ஒரு பேஷண்ட் யூனோ பிகாஸ் ஹீ இஸ் கிடி ஆர் சம்திங், ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல ஐவி போட்டு இந்த சலைன் இறக்குவாங்க. சலைன்னா என்ன, இந்த எலக்ட்ரோலைட் தானடா, NaCl in water is an electrolyte, our body needs electrolytes, correct? அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே ஐவினா என்ன, நர்வில் வெயினில் போட்டு ப்ரிக் பண்ணி சலைனை இறக்குவாங்க. அப்போது அந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும்,
0.9% தான் இருக்கணும். அதுக்கு கம்மியாகவும் போகக்கூடாது கான்சன்ட்ரேஷன், அதிகமாகவும் போகக்கூடாது. அதிகமாக போச்சுன்னா பேஷண்ட் மர்கையாக தான். கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஃபுல்லாக உனக்கு அந்த இப்போ எங்கே போடுறோமோ அங்கேருந்து ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா செல்ஸ் எல்லாம் ஸ்வெல் ஆகுதுல்ல. வென் செல்ஸ் ஸ்வெல் ஆகும் போது என்ன ஆகும்? ஆர்கனே ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படி தானே? ஆர்கன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ், ரைட்? அதெல்லாம் ஸ்வெல் ஆகும் போது அந்த ஆர்கன் ஃபுல்லாகவே ஸ்வெல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அபவுட் ஆர் சம் வேர் வி சி ஆஸ்மாசிஸ் phenomenon taking place. ஓகேவா? Are you clear with osmosis and osmotic pressure? Yes. Shall we go to the next? Please make a note if you want. Just make the note. Make a note of the formula. Molarity. Number of moles of solute by volume of solution and molarity. No? Yes. Done now. Shall we go to the next? Next is reverse osmosis. உனக்கு osmosis clear-ஆ இருந்தால் reverse osmosis புரிஞ்சிடும். Osmosisல என்ன நடக்குது? Yes, tell me. Solvent moves from dilute solution to concentrated solution through the semi-permeable membrane. This is what happens in osmosis, correct? All of you online, are you with me? Yeah. Now reverse osmosis என்ன அப்படின்னா சொல்யூஷன் சைட்லேருந்து, அதாவது ஹையர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் இருக்குல்ல, அங்கேருந்து சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அதர் சைடுக்கு வருது. ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன இருந்துச்சு? சால்வெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து டைல்யூட் சொல்யூஷன்லேருந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சைடுக்கு போச்சு. இப்போ கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன்லேருந்து சால்வெண்ட் மட்டும் என்ன ஆகுது? டைல்யூட் சொல்யூஷன் சைடுக்கு போகுது. It is just the reverse of osmosis. That is why it is called reverse osmosis by name. Okay. இந்த reverse osmosis எங்கெல்லாம் பார்த்துருப்போம்? மெயின் இம்பார்ட்டண்ட், எஸ், மெயினாக இம்பார்ட்டண்ட்லி RO வாட்டரில். RO வாட்டர்னு அதுக்கு பேர் வந்ததே என்ன? ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸில் அந்த ஃபினாமினனில் வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் RO வாட்டர். நம்ம வீட்டிலலாம் அது பார்த்துருப்போம் நிறையா. ஈவன் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மெனி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் எவ்ரிவே யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் தட், ரைட்? ஓகே. அது இல்லாமல் sorry? Yes. Lamp. Okay, so there. Yes, sir. Oh, that's nice. The oil moves up the wick. But how does it constitute to reverse osmosis? It is capillary action, correct? Okay. That is capillary action. It's not reverse Yes, osmosis. You have a very, அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ இல்லை, ரொம்ப இயர்ஸ் முன்னாடி, ஈவன் இன் அ மூவி இட் ஹேஸ் கம். ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ வெதர் நீங்களாம் இப்போ பிறந்து கூட இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மூவிலாம் பார்த்துருக்க சான்ஸ் இல்லை. அப்போது இந்த மூவி ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹூ இஸ் த ஹீரோ ஆர் த நேம் ஆஃப் த மூவி அண்ட் ஆல். இட் இஸ் ஸ்ரீகாந்த்ஸ் மூவி. யூ ஸ்ரீகாந்த் தெரியுமா? பரவாயில்லையே. சரி, ஓகே. ஹீரோ இப்போ போக வேணாம். இப்போ ஸ்ரீகாந்தை பற்றி ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். அந்த மூவியில் டீசாலினேஷனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. டீசாலினேஷன் ஆஃப் சீ வாட்டர் வந்து even in that movie he will be a researcher. So his project will be about desalination of seawater. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 years பேக்கே, 10-15 years பேக் அப்போவே இந்த ஃபினாமினன்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு. ஓகே. இந்த டிஸ்கவரி வந்து சயின்டிஃபிக்காகவே இது ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு டிஸ்கவரி. எது? desalination of seawater. Now the problem that we all are facing is what? Drinking water scarcity. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? உப்பு தண்ணியவே போர்ட்டபிள் வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். போர்ட்டபிள் வாட்டர்னா என்ன? ட்ரிங்கிங் வாட்டர். வாட்டர் தட் இஸ் ஃபிட் ஃபார் கன்சப்ஷன் இஸ் போர்ட்டபிள் வாட்டர். நம்மளுக்கு தோஸ் டேஸ் ஆர் ஈவன் இன் நேட்டிவ்ஸ், நாட் மேபி இன் சென்னையிலலாம் நான் தெரில,
but in my native and all, drinking water, Sirvani water used to come. We used to use that for drinking. அப்போல்லாம் வந்து இந்த ஆரோலாம் கிடையாது. ஏன்னா we used to have that clean river water for drinking. இப்போ இங்கெல்லாம் என்னது ரிவர் வாட்டர்லாம் நமக்கு வருதா, வரல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இருக்கிற போர் வாட்டரையே போர்ட்டபிள் வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் யூஸிங் திஸ் டெக்னாலஜி, தட் இஸ் ஆர்ஓ. நாட் ஓன்லி தேட், இப்போ போர் வாட்டர் எவ்வளோ போர் வாட்டர் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை. இப்போ பெருங்கலத்தூர் ஏரியாவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஹவுசஸ், கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஈவன் கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் நவ் டிப்ளீட்டிங். அப்போ என்ன பண்ணலாம், சி வேறு என்ன ஆகுது, ஆன் த அதர் சைட் கிளேசியர்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி சி லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கும், சி வாட்டர் ரைஸ் ஆகுது. அப்போ தென் சயின்டிஸ்ட் தாட் வாட் கேன் வி டூ அபவுட் இட். அப்போ தான் அந்த சி வாட்டரில் இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் டெக்னிக் அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பேசிக்கலி when the osmotic pressure விட, we saw what is osmotic pressure, அந்த osmotic pressure விட greater-ஆ அந்த external pressure நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும், reverse osmosis will start to take place. ஓகேவா. இந்த டெக்னிக்கை சி வாட்டரில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அங்கேயும் இந்த மாதிரி செமி பெர்மியபிள் porous membranes which is made up of cellulose acetate. Okay, you will be learning in 12th standard cellulose acetate, biomolecules உனக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்குது, அங்கே வந்து இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஆர்கானிக்கில். ஓகே, ஸோ cellulose acetate is the semi permeable membrane through which the sea water is converted into drinking potable water. அப்போ சி வாட்டரில் என்னெல்லாம் இருக்குது, நிறைய அயான்ஸ் இருக்கா. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும், we want only water free from those ions. அப்போ இந்த cellulose acetate being the semi permeable membrane, what does it do, it will block all the ions like fluoride, chloride, இந்த மாதிரி ions எல்லாம் block பண்ணி எதை மட்டும் அலோவ் பண்ணுது, வாட்டரை மட்டும் அலோவ் பண்ணுது. ஸோ அந்த வாட்டர் தான் நமக்கு போர்ட்டபிள் வாட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு reverse osmosis is applied. Okay, yes. Now I hope this is clear to you. Shall we go to the next problem? Pannalam. Reverse osmosis is the, I told you the pressure will be greater than the pi. Pi ingiradhu enna, osmotic pressure. So solution side la when you are giving pressure which is greater than the osmotic pressure, what will start to take place, reverse osmosis will start to take place. அதுதான் இந்த டயக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு. Clear all of you? Yeah? Okay. Now, let us go to the next topic. Very shortly I will start that. Before that, I want you to now note down the definition for osmosis. Okay? Definition for osmosis, and we saw different examples, right? என்னென்ன examples பற்றி discuss பண்ணோம், shrinking of mango, correct, then blood cells, அதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம், examples note பண்ணு. Then isotonic first, which have the same osmotic pressure, same osmotic pressure இருக்கிற solution தான் என்னது, isotonic. iso நாலே same, correct. Yes, isotope, even in iso group, isopropyl organic. So angiyume CH3 CH CH3 same groups. Iso nale same da. Isotonic solution, then hypertonic, yes, hypotonic. Hyper na greater, hypo na lesser, correcta. இதுக்கப்புறம் we saw RO, reverse osmosis, right. So I want you to make just a note of all these things. Definition la note பண்ணிக்கோ, அப்பதான் at least mindல பதியும் ஒரு வாட்டி. அப்புறம் we'll go to the next topic.
Done? Yes, sir. All the examples taken? Hypertonic, hypotonic? I am coming to check. Over. Next போலாமா? சரி. Now we'll go to this problem. What is given here? 200 centimeter cube of aqueous solution of protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 power minus 3 bars. Calculate the molar mass of protein. So, how will you calculate the molar mass? What all is given here? என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு first சொல்லு. Volume கொடுத்திருக்கு. Volume V is equal to 200 centimeter cube. அப்ப in liter it is going to be 0.2 liters. Then what is given? The solution contains protein. I mean, solution of protein contains 1.26 gram of protein. Yes, mass of the solution W2, which is 1.26 gram. The osmotic pressure of solution at 300 Kelvin, temperature evlo 300 Kelvin, is found to be, another found to be pi osmotic pressure evlo 2.57 into 10 power minus 3 bars. இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு? M2 வேணும். Molecular mass of protein கேட்கலாம். Solute molecular mass கேட்கலாம். So what formula will you use? Pi is equal to C into RT. T இருக்கு. R ஓட value 8.314. Okay. Yes, 8.314. Wait பண்ணு, 8.314 யூஸ் பண்ண வேணாம். I told you R has different values. யூனிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுக்கணும். 8.314 joules எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா we can, if it is involving joules and all, we can take this. We will take 0.083. Okay, don't take this value. R க்கு 0.0823 or yeah, 0.083. Fine, R value is this. Now proceed the calculation, and you need to find out molecular mass, that is M2. எப்படி எழுதலாம் இதை further? Pi is equal to number of moles of solute by
volume of solution into R into T. Correct? Pi value கொடுத்திருக்காங்க. Number of moles further எப்படி எழுதலாம்? Given mass by molar mass. W2 by molar mass is given by what? M2. W2 by M2 divided by V into R into T. Correct? இந்த V இந்த பக்கம் கொண்டு போயிரு. Pi into V ன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்க W2 by M2 into R into T. ஆமா இப்போ M2 we need M2, so just keep M2 here and bring the remaining this side. W2 by pi into V into R into T. இதுக்கெல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஆன்சர் இல்லையா? சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. W2 வந்து 1.26 divided by pi value 2.57 into 10 power minus 3 into V value 0.2 into R 0.083 into T value 300. So if you do this, you will get M2. Do it. This R value is in letters, okay? So wherever you come across ஒரு ப்ராப்ளமில் லெட்டர் இன்வால்வ் பண்ணுற யூனிட் இருந்துச்சுன்னா ஆரை வந்து 0.083 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? Answer. No. Sir, 61.0, yeah, 022 gram per mole. Please take the value. All of you, if you are doing, continue. 61.022 gram per mole. Not point, 61.022. It's a protein. It's not point, the point. Protein will have, yeah, it is 61.022 gram per mole. 60 எங்கேயாவது நீ இது பண்ணியிருப்ப ஒரு இடத்துல பாயிண்ட்டு, அதுதான் சொல்கிறது. பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேல்யூ அதை எடுத்தீங்கன்னா உனக்கு இந்த மாதிரி மைல்டு டிஃப்ரென்ஸ் வராது. ஜஸ்ட் இஃப் யூ டேக் ஒன், சரி, யூ ஜஸ்ட் நோட் டவுன் த வேல்யூ
61,022 gram per mole. Appo imagine the molecular mass. Proteins are larger compounds இல்லையா? All many amino acids join to form proteins. அப்போ protein க்கு naturally molecular mass will be higher. பெரிய moleculeங்கறனால. Right? So it is 61,022 for this. Next mama. Done? Online all of you done? Yes, sir. Dalton. Why do you want Dalton now all of a sudden? Where? We'll look at it later. Okay, come to me later. Okay. Shh. Quiet. Now let's go to the next topic, that is abnormal mass. Abnormal mass name எழுதிக்கலாம். Okay. Quiet. Now I want you to focus, all of you, because you are going to understand this concept. Okay, you need some focus. கொஞ்சம் நீ நிறையவே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இல்லாட்டி கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் ஐ எம் வார்னிங் யூ நவ் இட் செல்ஃப், யூ ஆல் வில் ஃபோக்கஸ் அண்ட் லிசன். ஓகேவா? இப்போது யூ டேக் அ அயோனிக் காம்பவுண்ட் லைக் KCl. Potassium chloride is an ionic compound, no doubt about that. Yes. The ionic compound dissociate ஆச்சுனா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? KCl dissociate ஆச்சுனா K plus plus Cl minus. Correct? In aqueous we can say even this can be equilibrium also. ஏன்னா இந்த ions திரும்ப join ஆகி நம்மளுக்கு solid KCl கூட form ஆகலாம். சரியா? Right. So this is all in aqueous. Now 1 mole of KCl dissociates to give 1 mole of K plus and 1 mole of Cl minus. So 1 mole of KCl எனக்கு எவ்வளோ moles கிடைக்குது? இப்போ 2 moles of particles கொடுக்குது. Or I can say it is giving 2 particles. அப்படி தானே? அந்த ரெண்டு ionsையும் I am just considering it as particles by just ignoring the attractions between them. அயானுங்கிறத நான் just neglect பண்ணிவிட்டு அதை ரெண்டு பார்ட்டிக்கலாக எடுத்துக்கிறேன். ரைட்டா? ரைட். இப்போ KCl ஓட மாலிகுலர் மாஸ் என்ன? 74.5 வரும். ஏன்னா 35.5 and இங்கே for this one will be around 39 or something. Correct? So 19 atomic number, atomic mass நான் சொல்கிறேன். அப்போ இதோட மாலிகுலர் மாஸ் KClக்கு 74.5 வருது. ரைட். 1 mole of KCl is weighing how much? 74.5. இப்போது நம்மளுக்கு அயான்ஸை பற்றி தெரியலைனா அப்போ நான் சொல்கிறேன், நாட் நவ். நவ் we know that ionic compound will dissociate into cation and anion. All those details we are aware now. But those days அயான்ஸுங்கிற ஒன்றை பற்றி டிஸ்கவரே பண்ணாமல் இருந்தப்ப என்ன நினச்சிருப்பாங்க? இப்படி 2 particles கொடுக்குது அப்படின்னா, ரைட், இஃப் KClோட வெயிட் வந்து 74.5னா, ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் மீ 2 particles. அப்போ 74.5 divided by 2 தானே, will be half of the value தான் எனக்கு இருந்திருக்கும் actually. What is that value? 74.5 na half the value will come to? Yes, 37.25. We would have got 37.25, but this is not true. KCl oda mass வந்து 74.5 நமக்கு தெரியும். Right? எதனால நான் இங்க half பண்ண? Thinking that it may be 2 particles. அப்போ இங்கே 2னா அங்கே போகும்போது டிவைட் ஆயிரும்லமா. 2 KCl is this much இருந்தா, this is 1 particle, this is 1 particle, that I can take it as 2ன்னு எழுதலாம். ஸோ அது இங்கே போகும்போது
divide ஆயிரும். So I may get 37.25 grams. I may, but that's not true actually. Fine. இப்போ இந்த solutes ionic compounds எடுத்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது இப்படி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸில் கன்ஃபியூஷன் வருது. பிகாஸ் அந்த டிசோசியேஷன் அண்ட் அசோசியேஷனை பற்றி நமக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா we would have got such a confusion everywhere. அப்போ எல்லா அயானிக் காம்பவுண்டோட மாலிகுலர் மாஸுமே half of its வேல்யூவாக வந்துட்டு இருந்திருக்குமா, NaClO இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ். அப்போது இந்த கன்ஃபியூஷனை தான் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த வான்ட் ஹாஃப் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் இந்த வான்ட் ஹாஃப் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். We know very well that this colligative properties deal with what? Colligative properties எதை பற்றியுமா இருக்கு? Number of? Yes, exactly. Colligative properties itself deals with number of particles and not the nature of the substance. That's what I am telling you from the beginning. அப்போ இங்க number of particles is very important for us. ஸோ அதை நம்ம ஒன்னுன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோமா இல்லை டூன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோமாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோட் யூ அ டேபிள், ரைட்? இந்த டேபிள் காமிச்சேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட கேபி வேல்யூ என்னமா 0.52. அப்போது 1 mole ஆஃப் வாட்டருக்கு அதோட கேபி வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 0.52 கெல்வின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்போது 1 mole ஆஃப் வாட்டர் வில் ஸ்பிளிட் யூஷுவலி இன்டூ H+ அண்ட் OH- ion, which is இது ஒரு பார்ட்டிக்கல், இது ஒரு பார்ட்டிக்கல். அப்போ 2 particles will give me 2 into 0.52. That would have happened, correct? If I consider this water molecule when it splits as 2 particles, I would have thought and the 0.52 Kelvin and the value வந்திருக்குல்ல, அந்த ebullioscopic constant value, அது multiplied by 2 பண்ணணும்னு நான் நினச்சிருந்திருப்பேன். அப்படி தானே? You're clear till this? Yes. So why are we talking about this அப்படின்னா, why are we talking about this na, இந்த number of particles plays a very important role. நீ என்ன மாதிரி substance எடுக்கிற. இப்போ for example acetic acid எடுத்துக்கோ. What is the formula for acetic acid? CH3COOH. When I take acetic acid molecules in benzene, I am taking this in benzene solvent. This is an organic compound, right? This will dissolve only in organic solvent. When I take acetic acid in benzene, if I take 2 molecules, I see that these 2 molecules will act as dimer. They will dimerize. அதுக்கு பேர் என்ன? Dimerize. Dimerizeனா 2 molecule இருக்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஒண்ணா. It will look like one molecule. எதனால அப்படின்னா because of hydrogen bonding, right? இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும், right? அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும். That hydrogen bonding is there. Because of the hydrogen bonding, these 2 molecules of acetic acid will dimerize and form one pair இருக்கும். அதுதான் dimerization. அப்போ now look at the particles. எவ்வளோ நான் இனிஷியலாக எடுத்தேன்? 2 particles எடுத்தேன். இப்போ எனக்கு எவ்வளோ ஆயிருக்கு? 1 ஆயிருக்கு. ஒரே பேரா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, அப்படி தானே? அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு? in dissociation of compounds, இந்த I அப்படிங்கிறது தான் Van't Hoff factor. Okay, you see that I will be less ஆயிருக்கா greater ஆயிருக்கா? எடுத்த வேல்யூவை விட இங்கே 2 எடுத்திருக்கேன், இங்கே 1 ஆயிருக்கு. அப்போ என்ன இருக்கு? It will be less than 1. Actually less than unity ன்னு சொல்லலாம். This is a condition for dissociation. For association, இங்கே என்ன நடந்திருக்கு? இங்கே association தானே நடந்திருக்கு. இங்கே association. So association it's going to be, now look at this example and this example. KCl association or dissociation? Dissociation. So 1 எடுத்தது 2 ஆயிருக்கு. So I factor will be, yes. So here you need to understand what is that I. So please take your textbook and first write down the formula, then I will give you the conditions. Take down. Different formulas for I is there. Take down page number 56. I will read out and show you
Okay, so that whatever we understood so far will be in your mind. So please take this. Abnormal molar masses எடுத்துட்டியா? என்னோட bookல 56. What is the page number in your book? 24 ah. This is old edition. 24 amma. 23 edanga starting edu. Please take that paragraph because this will be little confusing. I want all of you to listen. Adanal I am reading it for you once again. We know that ionic compounds when dissolved in water dissociate into cations and anions. For example, if we dissolve 1 mole of KCl in water, we expect 1 mole of K plus and 1 mole of Cl minus to be released in solution. If this happens, there would be 2 moles of particles in solution. Adhan nama paathom 2 moles of particles in solution nu paathom. If we ignore the interionic attractions, adhaadu adu cation anion அப்படிங்கற கான்செப்ட் நம்ம விட்டுட்டோம்னா we will consider it as 2 particles. அப்போ 1 particle 1 KCl 74 value அப்படினா 2 ங்கிறது half of that value which is 37.25. Correct dana? Yes. So see here, 1 mole of KCl in 1 kg of water would be expected to increase the boiling point by 2 into 0.52. And the 0.52 value in a kb of water. Why are they multiplying with 2? Because they considered KCl to be 2 particles. Adanal 2 into that 0.52 which gives you 1.04. Okay va? Now if we did not know about the degree of dissociation, I want you to focus and no talking there. If we did not consider about the degree of dissociation, we could be led to conclude that the mass of 2 mole particle is 74.5. அப்படிதான் நம்ம நினைச்சிருப்போம். And the mass of 1 mole of KCl would be 37.25, which we discussed so far. Any doubts still here? Are you all following with the textbook? I am reading it line by line because I want you to be very clear in this concept. Now, this brings into light the rule that when there is dissociation of solute into ions, the experimental determined molar mass is always lower than the true value. Please underline that point. When there is dissociation of solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value. Got it? இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். KCl ஓட molar mass என்ன 74.5. இது ஒரு ionic compound. இந்த ionic compound dissociate ஆகுதா? Dissociate ஆகும்போது அதோட value இப்போ என்ன இருக்கு? Lower than the original value, true value. Did you get it, all of you? True value வந்து என்னது 74.5, but இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க value lower than that value. In which case? In dissociation case. Am I clear to all of you? Shall we proceed to the next? Yes or no? Okay. Now look at molecules of ethanoic acid, which I drew it on the board. Look at the structure. Bookla paru, molecules of acetic acid dimerize in benzene due to hydrogen bonding. I told you hydrogen bonding exists between both the molecules, right? This normally happens in solvents of low dielectric constant. In this case, the number of particles is reduced to half. Adan dimerize ஆகும்போது it is being reduced. அதான் நடந்திருக்கு. இங்க நான் initially 2 molecules எடுத்தேன். இப்போ எனக்கு 1 pair இருக்கு. dimerize ஆகி அப்படி இருக்கு. ஓகேவா? Now come to the next. It can be undoubtedly stated that if all the molecules of ethanoic acid associate in benzene, இங்க என்ன நடந்திருக்குமா association நடந்திருக்கு. இங்க வந்து dissociation. In KCl dissociation has taken place because KCl is getting dissociated into K plus and Cl minus. But benzene, I mean acetic acid in benzene எடுக்கும்போது 2 different molecules of acetic acid have now dimerized into a single molecule. So this is called association. Association is joining of molecules. Dissociation is molecule being split into different ions. Okay. Now come to this. It can be undoubtedly stated here that if all the molecules of ethanoic acid associate in benzene, then delta TB or delta TF for ethanoic acid will be half of the normal value. ஏன்னா number of particle என்ன இருக்கு?
half reduce ஆயிருக்கு. இப்போ 2 எடுத்தீங்கன்னா 1 pair ஆகுது. இப்போ 10 molecule of acetic acid எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆகும்? 5 molecule ஆகும். அப்போ எக்ஸாக்ட்லி half ஆயிடுமா? வாட் எவர் த வேல்யூ யூ ஆர் லுக்கிங் அட், கேஎஃப்ஓ இல்லை ஐ மீன் டிபிஓ இல்லை டிஎஃப்ஓ எதை எடுத்தாலும் என்ன ஆயிடும்? அந்த வேல்யூ half ஆயிடும். கரெக்டா? எஸ். ஸோ நவ் சி will be half of the normal value. Next line, the molar mass calculated on basis of this delta TB or delta TF will therefore be twice the expected value. ஏன்னா அந்த molar mass formula என்ன? M2 is equal to TF or TB ன்னு எழுதுவியா? அப்போ இங்கே வந்து TB by 2 இருக்கு அப்படின்னா 2 எங்கே போகும்? M2 கூட மல்டிப்ளை ஆயிரும். டிவிஷனில் இருக்குல்லம்மா, see here, இங்கே M2 இருக்குது, இங்கே TB இருக்குது. அப்போ இது half ஆச்சு அப்படின்னா இந்த 2 இங்கே போச்சுன்னா it is twice of the molecular mass தானே? 2 into M2 தானே? So it is twice of molecular mass, right? So this is called the abnormal molar mass. Actual molar mass விட இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? Twice the molar mass ஆயிருக்கு, which is, that's why we use this term abnormal molar mass. நார்மலான molar mass இல்லாமல் இந்த எஃபெக்ட்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? It is becoming twice the value. So it is called abnormal molar mass. Now, Van 't Hoff was the person, he was a scientist who gave this Van 't Hoff factor I. ஐங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். எல்லா காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லையுமே என்னென்ன காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம்? ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் பார்த்துருக்கோம், தென் எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட், டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர். இவ்வளோ பார்த்துருக்கோமா? எல்லா ரிசல்ட்லேயுமே எல்லா ஈக்குவேஷன்லேயுமே ஐ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரை Van 't Hoff has suggested to include. அப்போ உன்னோட ஃபார்முலா என்ன ஆகுது? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஐங்கிற ஒரு ஃபேக்டரால் மல்டிப்ளை ஆகுது எல்லாத்துலேயுமே. இந்த 4 காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிலையுமே பாய்லிங் பாயிண்ட் எலிவேஷன், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன், ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர், லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர், இந்த 4த்துலேயுமே ஐங்கிற ஃபேக்டரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஏன் பண்ணுறோம்? ஏன்னா இந்த எஃபெக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு we need to calculate, we need to take into consideration of number of particles there. சும்மா அப்படியே கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அதனால ஏன்னா இங்கே அசோசியேஷன் ஆகுது, டிசோசியேஷன் ஆகுது, இந்த எஃபெக்ட்லாம் நடக்கிறனால we need to consider this point also. அப்போ தான் you will get the right molecular mass. That is why Van 't Hoff has suggested to include this I factor. Are you all getting my point? Yes. Now, please take down these formula. I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. Shall I erase all this? I will just write the formulas. Please copy down even from your textbook. I is equal to normal molar mass divided by abnormal molar mass. Again it can be stated as, இன்னொரு formula I can be written as observed colligative property by calculated colligative property. Observed colligative property by calculated colligative property. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே பாரு, இந்த கேஸில் calculated colligative property என்னது? 74.5. That is the theoretical value, calculated value. Observed என்னது? 37.25. புரியுதா உனக்கு? Next, I is equal to total number of, I think you're copying from the textbook there, right? I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation divided by total number of particles, I mean total number of moles of particles before association or dissociation. நோட்டடா ஃபார்முலா எல்லாம்? ஸோ இந்த அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் இருக்குல்ல, அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் இஸ் த
calculated quantity. இப்போ நம்ம calculate தான் பண்ணியிருக்கோம், correct? Normal molar massங்கிறது theoretical value, what it is அதுதான், ஓகேவா? Then for association and dissociation, please make a note, write it for association. For association, I is less than unity. For dissociation, I is greater than unity. Okay. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ 1 mole of acetic acid எடுத்தேன்னா or 1 molecule of acetic acid எடுத்தேன்னா அங்கே டைமரைஸ் ஆகணும்ல, ஸோ இட் வில் பி half of that only. இப்போ அதே அயானிக் காம்பவுண்ட் நீ 1 mole எடுத்தேன்னா அங்கே 2 moles of K plus and 2 moles of Cl minus வருது, which is greater than, yes, okay, clear to you? அந்த கண்டிஷன் புரிஞ்சுதா? I ஏன் வந்து ஃபார் டிசோசியேஷன் கிரேட்டர் தென் 1 இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஏன்னா KCl நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, KCl டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா 1 + 1 2 கிடைக்குது, 1 mole எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு 2 கிடைக்குது, ஸோ I is greater than unity. இப்போ அசோசியேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அசெட்டிக் ஆசிட் அசோசியேட் ஆகும் போது 1 mole எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டைமரைஸ், அப்போ கம்மி தான் ஆகுது, ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் யூனிட்டி. காட் த பாயிண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ? This is very important. We will be doing problems and all on this. Okay. So here ends your abnormal molar mass, and with this the topics from this chapter is everything is over. We have dealt with all the topics. So remaining என்ன இருக்கு? நம்ம படிக்கணும், ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் வைக்கணும், நான் கேட்பேன், அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். In all the practice classes I will be sending worksheets wherein all the problems will be there, you know, book back, examples, everything. So practice classல இதுதான் ஃபுல்லா நீ பண்ண போற, ஓகேவா? Where are you packing? Who asked you to leave? நான் முடிச்சாச்சுன்னு சொன்னேனா? நோட் பண்ணிட்டியா? ஃபார்முலாலாம் நோட் பண்ணிட்டியா? இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நோட், KClக்கும் அசெட்டிக் ஆசிடையும் நீ நோட்ஸ் எடுத்துட்டியா? I will be checking the notes. It is very important. ஏன்னா abnormal molar mass அவ்வளோ ஈஸியாக புரியாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் உனக்கு லைன் பை லைனாக உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வீடியோவை திரும்ப நீ ரீப்ளே பண்ணி பாரு. Until you understand, just see. Got it? Finish it now. And what did we see in today's class? Let me ask Anshul. Tell me, Anshul. Today we talked first about the lowering vapor pressure, then osmosis, reverse osmosis, the types of solutions, one based on osmotic pressure, then the abnormal. That's all. Then abnormal molar mass. Yeah. Abnormal mass. Okay, fine. Then relative lowering of vapor pressure la, yes Pavitra, tell me what is the result, what is the formula that we arrived at? P1 naught minus P1 divided by P1 naught is equal to W2 into M1 divided by W1 into M2. Okay, right. Next என்னமா பார்த்தோம்? Depression of freezing point பார்த்தோமா? அதை மறந்துட்டீங்க. Yes, Saravanan, tell me. Depression of freezing point, what was the final result? Are you there or he's stuck? Okay, Mithun. For depression of the freezing point, del TF equal to KF into W2 into 1000 by M2 into W1. For finding M2, KF into W2 into 1000 by TF into W1. செக் பண்ணிங்களாடா? கரெக்டாக இருக்கா? ஏன்னா நான் நடுவில் மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஐம் சாரி. நீ சொல்லும் போது நான் ஐ டென்ட் கோரிலேட், ஸோ அதனால் ஐ வாண்டட் யூ டு செக். இஸ் இட் ரைட்? ஓகே, ஃபைன், குட். தென்
After that, what did we see? Osmosis. What is the definition for osmosis, Shaktivel? Sir, flow of solute from low concentration to higher concentrations. Flow of solute, solvent. Solvent, That's solvent. very important. Lower concentration to higher concentration, correct? Reverse osmosis எப்ப நடக்கும்? Kirti, tell me. Reverse osmosis எப்ப நடக்கும்? What is the condition? Sorry? Solute solvent, no? What is the condition? Reverse osmosis நடக்கணும்னா என்னமா வேணும்? என்ன பண்ணாங்க reverse osmosis நடக்கும்? Who is going to tell me? You tell me. The pressure. Yeah. When the pressure is greater than our osmotic pressure. Yes, when the external pressure that we apply is greater than the osmotic pressure, appadan reverse osmosis nadakum. Got it, Kirti? Yes. After that, what did we see? Osmotic pressure. Formula pi is equal to C into R into T. C is molarity in sollalam. Number of moles of solute by volume of solution in liter. R value na rendu value unak sollirken. Joules la use pandraduna 8.314 or liters la na 0.0823. 083. Fine. Okay va? ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம்? அதுக்கு அடுத்தது அப்நார்மல் மோலார் மாஸ் பற்றி பார்த்தோம். அதில் 2 கேசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு லுக் ஹியர். டோன்ட் பி இன் அ ஹரி டு லீவ். ஐ வில் நாட் லீவ் யூ நவ். ஒன்லி ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் யூ வில் கோ. ஸோ அப்நார்மல் மோலார் மாஸில் 2 கேஸ் பார்த்தோம். எஸ், what is that? What book is that? I am discussing and what are you seeing there? Look at me. Abnormal molar mass we saw 2 cases. One was KCl, one was acetic acid. KCl வந்து ionic compound இல்லையா? Ionic compound. Ionic compound water la போட்டா என்ன ஆகும்? Dissociate ஆகும் into ions. இப்போ 1 mole of KCl போட்டப்போ எனக்கு எவ்வளோ moles of ions வந்துச்சு? 2 moles. 1 mole of K plus 1 mole of Cl minus. 2 moles எனக்கு வந்துச்சு. அப்போ இங்கே Van't Hoff factor I dissociationக்கு greater than 1 lesser than 1 greater than 1. இப்போ அடுத்து அசிட்டிக் ஆசிட் பார்த்தோம். அசிட்டிக் ஆசிட் என்ன ஆகும் பென்சீனில் போட்டால்? அசோசியேட் ஆகி டிசோசியேட் இல்லை அசோசியேட் ஆகி டைமரைஸ் ஆகுது. தட்ஸ் கால்ட் டைமரைசேஷன். அது என்ன ரீசன்னால டைமரைஸ் ஆகுது? ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னால டைமரைஸ் ஆகுது. அப்போது எனக்கு 10 molecules of acetic acid எடுத்தேன்னா எவ்வளோ மாலிக்யூல் எனக்கு டைமரைஸ் ஆனோன்னு இருக்கும்? 5 இருக்கும். அது 10 will look like 5 upon dimerization. இப்போ 1 molecule எடுத்தோன்னா it is less இல்லையா? ஸோ I value will be less than 1 for association. அப்புறம் என்ன? ஐங்கிற ஃபேக்டரை எல்லா ஃபார்முலாலையும் நம்ம பார்த்த இந்த 4 கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஃபைனல் ஃபார்முலாலையும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஐங்கிற ஃபேக்டர் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். சேம் ஃபார்முலா மல்டிப்ளை பை ஐ. புரிஞ்சுதா? நவ் டேக் யோர் பேஜ் நம்பர். உனக்கு என்னம்மா பேஜ் நம்பர் 25? அது அடுத்த பேஜ். இந்த பேஜ் 25 எடு. ஆல் ஆஃப் யூ டேக் பேஜ் நம்பர் 25. டிட் யூ டேக்? ஸோ அந்த டேபிளில் values of Van't Hoff factor I at various concentrations for NaCl, KCl, magnesium sulfate and potassium sulfate கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அங்கே டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸில் இருக்குது. ஒன்று வந்து 0.1 மொலாலிட்டியில், இன்னொன்று 0.01 மொலாலிட்டி, 0.001 மொலாலிட்டி. எது இதில் ரொம்ப டைல்யூட்டு? 0.001. கரெக்டாக? ஸோ யூ see NaCl, as the solution gets diluted, you see the values of I, it is becoming close to 2. இல்லையாம்மா? It is becoming 1.97 NaCl. KCl per 1.98, MgSO4 1.82 and K2SO4 2.84. So பார்த்தேன்னா approximate பண்ணும்போது you see that KCl, NaCl and MgSO4 is 2. என்னது? Van't Hoff factor for complete dissociation of these strong electrolyte is 2 for NaCl, KCl, MgSO4.
எதனால் அதுக்கு 2ங்கிறாங்க? அது ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் Na ப்ளஸ் Cl மைனஸ், K ப்ளஸ் Cl மைனஸ், Mg2 ப்ளஸ் SO4 2 மைனஸ், ப்ளஸ் இல்லை 2 ப்ளஸ் Mgக்கு 2 ப்ளஸ் SO4 2 மைனஸ். அங்கேயும் ரெண்டு பார்ட்டிக்கலா. அடுத்தது பாரு K2SO4 பாரு, பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் 2K ப்ளஸ் அண்ட் 1 சல்ஃபேட் அயன். அப்போ மொத்தம் எத்தனை பார்ட்டிக்கல்? 3. அதனால் அங்கே 3 போட்டிருக்காங்களா? யா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் யோர் Van 't Hoff factor. Are you all clear with this? Yes? Fine. So next class when you're coming, I will be checking your notebooks. I want to see proper notes, whatever you have taken. புதுசாலாம் உட்காந்து எழுத வேணாம், கிளாஸில் நீ எழுதுனதே போதும். ஆப்சண்ட் ஆகிருந்த அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் பார்த்து நீ நோட்ஸ் எடுத்துருக்கணும். You will submit your class notes next class, and for online you will be asked to come and submit here or something, that I will inform you. When I inform, you will submit, online students. Okay? Others who are here will submit it next class. Wait, what are you doing? Wait, இன்னும் முடியலை, 2 minutes கொடு பா, ஓடணும் இப்போ விட்டோன்னு. நெக்ஸ்ட்டு நோட்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன படிச்சுட்டு வரணும், ஃபார்முலாலாம். எல்லா ஃபார்முலாவும் நான் வந்த உடனே கேட்பேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், அப்புறம் தான் அடுத்த சாப்டர். காட் இட்? யூ கேன் கோ நவ். அட்டண்டன்ஸில் நேம் இல்லாதவங்க வெயிட் பண்ணி அங்கே உள்ள நேம் சொல்லிட்டு போங்க. அண்ட் யூ சில்ட்ரன் கேன் டேக் அ லீவ். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங்.